Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper DBMS, Database Management System. In previous classes, we have studied about what is database, what is DBMS, what is the database applications, and also we have studied components of a database environment. So today topic is roles in the database environment. So here the roles will define that a human being can perform different roles in a database environment. A human being can play 4 roles. So one is data and database administrator, and one is database designers, or you can say that managers, and application developers, and end users. So these are the people who are involved in developing and using database system. Database environment means database system ni develop చేస్తున్నాము and use చేస్తున్నాము. Database system ni develop చేస్తున్నాము and we are using also database. So when you are using the database, only data and database administrators and end users are involved. Database యూజ్ చేసేటప్పుడు database administrators end users మాత్రమే ఉంటారు. డెవలప్ చేసేటప్పుడు దిస్ 4 గ్రూప్స్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. Now we'll see what is the role of every level. ప్రతి డేటా అండ్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏం చేస్తాడు, డేటాబేస్ డిజైనర్స్ యొక్క రోల్ ఏంటి, అప్లికేషన్ డెవలపర్ రోల్ ఏంటి, ఎండ్ యూజర్ రోల్ ఏంటి. నౌ కమింగ్ టు డేటా అండ్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, దే ఆర్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. These roles are associated with the management and control of the DBMS and its data. And database data controlling చేయడం, main the role is that controlling, and also they involve the designing of procedures for developing of a database. We already studied that the one of the component of the database environment is procedures. Procedures means rules and regulations to be followed while developing and using database environment. So who develop those procedures? Those procedures are created and enforced by the data and database administrators. Now we'll see who is generally in a small organization, both data administrator and database administrators are the same. There is no difference. Only single persons are appointed. They will play 2 roles, data and database administrators. In a large organizations, there may be a separate data administrators and database administrator. So generally, data administrator role is the management of the data resource, including the database planning, development and maintenance of the standards, policies and procedures. That means that, so why database is created? Database ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి, database ఏ ప్లేస్లో స్టోర్ కావాలి, database ని ఎలా డిజైన్ చేయాలి, దెన్ ప్లానింగ్ మొత్తం చేసేది data administrator. So they will think what are the objects are there, how they are related, all the non-technical activities will be done by the data administrator. All the non-technical activities will be done by the data administrator. That's why it's clear that is a managerial oriented. Data administrator is a managerial oriented. అంటే సింపుల్లీ ఆ టీంలో ఉన్న వాళ్ళని మొత్తం కూడా అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ని పార్టీషన్స్గా డివైడ్ చేస్తూ, అంటే ఏ విధంగా పార్టీషన్గా డివైడ్ చేయాలి, ఆ పార్టీషన్ టీంలో ఉన్న మెంబర్స్కి ఏ విధంగా అలాట్మెంట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ అ ప్లానింగ్. ఓకే, అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చేయాలి, దట్ ఈస్ ద టోటల్ నాన్ టెక్నికల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ డన్ బై ద డాటా అడ్మినిస్ట్రేటర్. దట్స్ వై ఈజ్ ఎ డాటా అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఈజ్ ఏ మేనేజరల్ ఓరియంటెడ్. Coming to database administrator is responsible for physically realization of the data.
ఫిజికల్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద డేటా అంటే డేటాబేస్ అనేది కోడింగ్ క్రియేషన్ చేయాలి, కోడింగ్ రాయాలి. డేటా అడ్మినిస్ట్రేటర్ డస్ నాట్ రైట్ ఏ కోడ్, ఇతను కోడ్ రాయాడు. ఎవరు? డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ డస్ నాట్ రైట్ ఏ కోడ్, ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్, బట్ database administrator has to write the code, has to supervise the coding activities ని సూపర్వైజ్ చేయాలి. ఆల్సో దట్ ఈస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ మీన్స్ దే హ్యావ్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద కోడింగ్, దట్స్ వై ఈజ్ ఎ టెక్నికల్ ఓరియంటెడ్. database administrator ఈజ్ ఏ టెక్నికల్ పర్సన్, కమింగ్ టు data administrator ఈజ్ ఏ మేనేజరల్ ఓరియంటెడ్. Okay, so the data administrator define the procedures. The database administrator is responsible for enforcing of those procedures. What do you mean by procedures? Rules. They define the rules. Who will see whether rules are followed or not? Database administrator is responsible for how to implement these rules. Will rules define చేశారు, మరి రూల్స్ని ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి, ఆ రూల్స్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి కావాల్సిన టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, దోస్ విల్ బి డిఫైన్డ్ బై ద డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. Okay, so next, so all the team members, there are the several team members are there, all the team members will work on the under these two people. The team members may be database designers and application programmers. Now coming to database designers. Database designer means who is designing the database. So generally in a large projects, the database designers are two types. One is a logical database design, and is a physical database design. Logical design, physical design. Logical database design means they will identify the data and relationship between the data, and also define the constraint, and they prepare some ER diagrams Okay, simply for example, if you go for the constructing an house, if you go what do you have to do? ఒక ఇల్లు కట్టాలనుకుంటే ఏం చేస్తాము, ఇక్కడ 2 persons ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. ఫస్ట్ థింగ్, ఒక పర్సన్ ఏంది, ఫస్ట్ మనకి ఇల్లు కట్టాలనుకుంటే ప్లానింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఆర్కిటెక్ట్, యూ గో టు ద ఆర్కిటెక్ట్. ద ఆర్కిటెక్ట్ ఈజ్ ఎ లాజికల్ డిజైనర్. సో ఆర్కిటెక్ట్ ఇచ్చినటువంటి ప్లాన్ ప్రకారం ఏం చేస్తాం మనము, కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ ద ఫిజికల్ డిజైనర్. Architect is a logical designer. Simply coming to the database designer, logical database designer, what he will do, he will identify what are the main objects in the organization, what is the relationship between the objects. So for example, if you want to construct an organization, college software develop, college సంబంధించినటువంటి DBM database క్రియేట్ చేయాలి అంటే కాలేజ్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, స్టూడెంట్, ఎంప్లాయీ, కోర్సు, rooms, like that. So what is the relationship between those devices, and also identify what is the constraints on the data. So for example, a teacher is there, maximum number of classes to be taught. In every 1 hour he has to time table వేసేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి, ఒక టీచర్కి 1 గంట ఒకటే క్లాస్ చెప్పేటట్టు ఉండాలి. అలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమైనా, కాన్స్టెంట్స్ ఏమైనా అనేది మనం డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ఈ విల్ క్రియేట్ ఎ లాజికల్ డేటాబేస్ డిజైనర్ must have a thorough and complete understanding of the organization's data and any constraints on this data. అంటే ఇక్కడ లాజికల్ డేటాబేస్ డిజైనర్ డేటాబేస్ని క్రియేషన్ చేయాలంటే ఈ మస్ట్ హ్యావ్ ద ఆల్ ద అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ వాట్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ యొక్క యాక్టివిటీస్ ఏంది, ఏమేమి ఆబ్జెక్ట్స్ అని అండర్స్టాండింగ్ కావాలి. Once the logical database designer prepare a diagram, now the physical designer decides how logical database design is to physically realized. అంటే ఒక డయాగ్రామ్ డిజైన్ చేశాడు, ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండాలి, ఈ టేబుల్స్ ఉంటాయి, ఈ టేబుల్స్కి ఒక కాలమ్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి, ఈ టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఇలా ఉంటుందని ఐడెంటిఫై చేశాడు. మరి ఆ టేబుల్స్ని ఎలా క్రియేషన్ చేయాలి, ఆ టేబుల్స్లో ఉన్న కాలమ్స్ ఏ విధంగా క్రియేషన్ చేయాలి, ఆ కాలమ్స్ యొక్క కాన్స్టెంట్స్ డిఫైన్ చేస్తారు కదా, ఆ కాన్స్టెంట్స్ ఎలా మేము రిఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ బీ చెక్డ్ బై ద ఫిజికల్ డేటాబేస్ డిజైనర్. So the task of the physical database designer is mapping the logical database design into a set of tables and integrity constraints, and also see that where these tables and database are to be stored in the computer memory. That is the storage structures ఏంటి, ఒకసారి స్టోర్ చేసిన తర్వాత ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద యాక్సెస్ మెథడ్స్ ఫర్ డేటా. Okay, so those will be defined by the physical database design.
designer. So this is a designer. Okay, now we have completed data and database administrator and database administrator. Another role is sometimes database designers ni database managers అని కూడా అంటారు. Okay, next coming to the application developer. So generally data stored in the database will be retrieved through a DBMS software, but the end user don't know this DBMS software. At that time we need to develop some application programs. The end users can access this data through these application programs only. So you are retrieving your results. మన రిజల్ట్స్ మనం రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం. రిజల్ట్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అయినాయి? యూనివర్సిటీ యొక్క డేటాబేస్లో స్టోర్ అయినాయి. మరి యూనివర్సిటీ డేటాబేస్ నుంచి డేటాను రిట్రీవ్ చేయాలంటే DBMS సాఫ్ట్వేర్ పోవాలి. మరి మనం DBMS సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి డేటాను రిట్రీవ్ చేస్తున్నావా? నో. సో మనం ఒక వెబ్ పేజ్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఒక వెబ్సైట్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఒక వెబ్సైట్ యూజ్ చేసి డేటాను రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం. దట్ వెబ్సైట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్. దీస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ బై ద అప్లికేషన్ డెవలపర్స్. Okay, the application developers implement the application programs. Developers ఏం చేస్తారు? అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ interact with the database. Then there are DBMS there. Okay, the application developers work from a specific produced by the system analysis. స్పెసిఫికేషన్స్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఏ స్పెసిఫికేషన్స్ అంటే సిస్టమ్ అనాలిసిస్ వర్క్ స్పెసిఫై చేసినటువంటి దాని మీద అప్లికేషన్ డెవలప్స్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. Okay, so then how to retrieve the data, how to insert the data, how to update the data, how to delete the data. So generally to perform these all the operations, retrieving data, inserting data, updating data, we have require the DBMS software, but the user does not know the DBMS software. Okay, so only the application will retrieve the data. Simple ఒక ఫామ్ ఉంటుంది, ఫామ్లో మనం డేటా ఎంటర్ చేస్తాం. ఎంటర్ చేసినటువంటి డేటాని DBMSకి ఇన్సెట్టింగ్ ఆపరేషన్ లాగా సెండ్ చేయాలి. ఎలా సెండ్ చేస్తారు? The application programs will send. The finally is the end user. Who are the end user? End user are a user who are the clients of the database. That means the people who are using the database. Database ni use చేసేవాళ్ళు. End users access the database through specially written application programs that attempt to make the operations as simple as possible. Okay, end users actual database ని యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. ఏ విధంగా? అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. Okay, so they invoke the database operation by entering simple commands or choosing the options from menu. So generally, so end users may interact with the DBMS directly or by using application programs use చేసి end users. So these are the people who are involved in a database environment. These are the database roles. So mostly short questions level అనుకుంటే లాస్ట్ టైం ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగిండు, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద డేటాబేస్ మేనేజర్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డిజైనర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ రోల్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. ద నెక్స్ట్ క్లాస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డేటాబేస్ సిస్టమ్. ఓకే స్టూడెంట్స్.